for obvious reasons. I hope you all are as well. Anyways, before we begin the live session, let me tell you that we do have a physical store which is in Palarivattam, Chakkaraparambu, Kochi. So if you want to come to our store directly and purchase, you can come to our store. We also have virtual shopping facility available where you fix a video call appointment with us, take a look at the collection online and then purchase. We have all India delivery as well as international delivery available. In today's live session, we are showcasing pure handloom pattu sarees. So any natural flaws like thread marks, thread pulls, extra threads, anything like this, small marks, anything like this that marks the authenticity of pure handloom pattu saree will not be considered as damage. Okay? Abba guys. Let's begin the live session for today. We'll begin with in the post the saree vechu thanne thodangam. I hope you guys saw this saree. This saree ellarum kandallo alle. Idinnu nammal post cheyidana. Njan thanniya nokkanda. This is the saree. Korchum kuda clear aayittu kaananengil ingane kaanikam. Okay? So it's a vintage heirloom classic pure Kanchipuram korvai pattu. In a combination of beetroot color and violet with beautiful 2G gold zari weaving. ആ സാരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ നോ നമ്മൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എത്രയൊക്കെ ഇട്ടാലും ലൈവിൽ വന്ന് പ്രോപ്പർലി when you get to see a saree in detail, it's a different feel. So that's why I thought I'll show you this saree in detail first. So this is the exact same saree that I'm wearing in that video, photos, whatever. So this is the saree. That is the whole body of the saree. Body comes in this very beautiful beetroot color. Nice and pretty beetroot shade. And it has got these beautiful traditional bootas. Annam bootas aana ee saree le full. Small peacock bootas all over the saree in beautiful gold zari again. And the borders are nice and wide borders. Medium width nekalam korchum kuda width alla, slightly wider than medium width. And it has got adikku varisai weaving pattern. It's a vintage style border with adikku varisai weaving pattern, which means it has got different lines of design going on and each line is a different boota pattern. Okay, so mostly you have annam bootas and chakra bootas all woven in bright gold zari. It is the exact same borders on both sides. Rendu sidelum same borders aanu varunathu. So this is how the saree looks. You already saw how it looks when it is draped alle. The drape cheyumba enganeyanennullathu already nammal kandu kayinju ennalum da. And then coming to the pallu, it's a very grand pallu, very beautiful and grand pallu in that dark violet color with a traditional design pattern all over the pallu. It has got big peacock bootas on the edges and all woven in bright gold zari again. And the blouse piece also comes in that same violet shade where the body is full plain pure kanji pattu and we get the exact same adikku varisai weaving border pattern with gold zari weaving on both sides for the sleeves. So that is the whole look of this beautiful saree here. It's definitely a one of a kind collector's piece. A beautiful color combination also. Bhayankara unique and vibrancy illa color combination aana. One color combination that suits everybody. Ellarkum cherunna oru color combination aana. All kinds of jewelry would go well with the saree. And ഞാനിപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു മോഡേൺ പോലെയാണ്. I wore it with a sleeveless blouse, open hair. You can wear it that way or else you can style it in a very traditional way also. Okay. So the price for this particular saree is 26200, 26,200 and this is 2G. 2G ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. And yesterday അല്ല 2 ദിവസം മുന്നേ we posted another photo. അത് സാരി ഞാൻ കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല കേട്ടോ, ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്. So this is the saree. It's a bright yellow, nice and beautiful sunshine yellow, ഒരു sunflower yellow and the combination is red, chili red. This saree also you guys might have seen this saree as well. So our saree is right here with me. I'm going to show you this saree as well. Idu korchum koodi nalla grand aayittulla saree aanu and atyavashyam oru nalla bright aayittulla bridal saree okke nokkunnavarkku this is a very good option. Nalla oru medium skin tone okke ulla aalkaaranengil beautiful color combination aanu. So let's take a look at this saree in detail. So this again is a brighter yellow color. Like I mentioned, a beautiful sunflower yellow and sorry, this pallu aipoyi.
Okay, so this is the body of the saree. Full body comes in this beautiful yellow shade, and it has got nice and pretty cuttam as well as line pattern weaving that goes all throughout the body of the saree. Full body la cuttam design ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ you have line patterns also. So vertical dotted lines വരുന്നുണ്ട്, horizontal dotted lines വരുന്നുണ്ട്. Then you have cuttam design as well. So it's a mix of patterns basically, and it's all dotted lines. Okay, vaira usi weaving ആണ് full body la, and then you have both gold and silver zari. Gold and silver zari mix ചെയ്താണ് full weaving body la വന്നിരിക്കുന്നത്. Along with this whole pattern, you also have paisley Buta highlights, paisley floral Buta highlights all over the body of the saree. That again in both gold and silver zari weaving. Coming to the borders, it is in the contrast color, which is this bright chili red color. Nice and pretty Gadwal inspired border pattern. Gadwal inspired border pattern, as you can see right here. It's a medium width border with beautiful gutty border pattern. Nice and pretty Buta weaving all over in bright gold zari with some darker green thread highlights. It is the exact same borders on both sides. So this is also very pretty, very vibrant color combination. Bhayankara rasalla combination aanu. All kinds of jewelry would go well with this saree as well. You can style it in a million ways. This is the pallu. Pallu also comes in this beautiful chili red color with traditional design all over the pallu and bright gold zari weaving. And the blouse piece also comes in that chili red color itself, where the body is plain pure Kanchipuram, and we get the exact same borders on both sides for the sleeves. So that is the whole look of this pretty saree here. And idinte price varuna, the price for this saree is 30060. 30,060 is the price of this saree, and this again is 2G. This is again 2G, 2 grams ആണ് ഇതിലും വരുന്നത്. സോ ഞാൻ ഫോട്ടോസും വീഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത 2 സാരി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാരീസ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. So this again is a very unique saree because this one has got a very pretty border design, turning border aanu, പക്ഷേ ആ design is very beautiful, and the color is also a dark ഒരു black currant shade ആണ്, plum black currant mix ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു color ആണ്. A beautiful saree. You are someone who's looking for something in pure Kanchipuram, but you don't want like bhayangara full zari weaving venda, but at the same time it shouldn't be very minimal also. Oru medium range il nikkunna saree ille angantha saree aanu idu. Okay, appo grand aano ennu choichal aanu. It has munia butas all over the body of the saree. The paithanil varuna butas are munia butas. Munia butas are woven all over the body over that dark plum shade in gold zari weaving, and we have 2 different border patterns for this saree. Upper border is a very normal ribbon sized border with a beautiful zari line pattern, gold zari line pattern weaving on the top. And the lower border ആണ് ഈ സാരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ടേർണിംഗ് ബോർഡർ ഡിസൈൻ, nice and wide lower border with beautiful Victorian floral pattern along with paisley Buta highlights and a peacock shape on the top of the Buta. And ഈ പീകോക്സ് എല്ലാം ത്രെഡ് വീവിംഗിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു പീകോക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വോവൻ ഇൻ ഒരു ആൻറ്റീക് ഗോൾഡ് സറി ഫിനിഷിലാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ബ്രൈറ്റ് ഗോൾഡ് സറി ഓൾസോ. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻറ്റീക് ഗോൾഡ് സറി ഫിനിഷ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹോൾ ലുക്ക് ഓഫ് ദ സാരി. അഗൈൻ എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ആണിത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് വേ ടു മച്ച് ഗോയിങ് ഓൺ ദ ബോഡി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം it is grand also. So ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ this is a good option, or else it's also suitable for the mother of the bride or the groom of the the mother of the groom. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഉടുക്കാൻ പറ്റിയ സാരിയാണ്. Let me show you the pallu now. This is the pallu of the saree. So it's a very grand pallu with beautiful antique gold zari weaving all over the pallu in a very traditional design. Okay, so you have nice and pretty adikku varisai weaving pattern on both sides of the pallu, and the center has got nice and chunky zari weaving. And coming to the blouse piece, it comes in the same color, which is a blend of darker plum and black currant shade, where the body is full plain pure Kanchipuram, and you actually get 2 border options. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വീവ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. വൺ ഇസ് ദ സെയിം റിബൺ സൈസ്ഡ് ബോർഡർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഗോൾഡ് സറി ലൈൻസ്. ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ യൂസ് ചെയ്യാം.
Second option is this. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ പല്ലൂല് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ അടുക്ക് വരസ ഡിസൈൻ ബട്ട് എ ലിറ്റിൽ മോർ തിന്നർ വേർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഈ ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദ സ്ലീവ് ബോർഡർ. So that is a whole look of this saree, a very unique and different saree altogether in style, in pattern. The color is also very beautiful and the price for this saree is 29,000, 29,000. This is also 2G. Okay. Moving on to the next saree. അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഫുൾ സരിഗൈ വീവിംഗ് വരുന്ന തൊടർബൂട്ട പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു സാരി കാണാം. ദിസ് ഇസ് എ ഡ്യുവൽ ടോൺ സാരി. ഡ്യുവൽ ടോൺ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഒരു റെഡിഷ് പിങ്ക് ആണ്. റെഡിഷ് പിങ്കിൻ്റെ കൂടെ ഓറഞ്ചും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കളറാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വൈബ്രൻറ്റ് കളർ. നൈസ് ആൻഡ് പ്രിറ്റി കളറാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ബ്രൈഡ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിന്ദു ബ്രൈഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹോൾ ലുക്ക് ഓഫ് ദ സാരി. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആണ് ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ സാരി ഹാസ് ഗോട്ട് ഫുൾ സരിഗൈ വീവിംഗ് ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ സാരി. ദ ഡിസൈൻ on the saree is very unique, very different and very beautiful. So it has got this orugine todarbuta pattern on it. Starts from one end and it goes continuously all over the saree up to the other end. Okay, and ingane oru U shape വരുന്ന ഡിസൈൻ ആണ്. But look at it, it's a very grand and chunky Victorian design pattern that goes all throughout the body of the saree in gold zari weaving. Now we have two different borders for this saree. Upper border is a very thin border, ribbon sized border with cross lines weaving in bright gold zari, whereas the lower border is a medium width border with cross lines weaving and buta pattern all in bright gold zari. So this is the whole look of the saree. നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആണ്, ഭയങ്കര വൈബ്രൻസി ഉള്ള വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാരി. All kinds of jewelry would go well with this saree, even the flashy yellow gold. And coming to the pallu, a very grand pallu in the same color with traditional design and bright gold zari weaving all over. And then the blouse piece also comes in that dual tone of reddish pink with a tint of orange. And you have plain Kanchipuram on the body of the blouse along with the same two different width for the sleeve borders. One is this thin border and the other one is that medium width border. You can choose between these two. You can also wear this saree with a contrast blouse. ഇതൊന്നും വേണമെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്ലൗസിൻ്റെ കൂടെയും ഇടാം. You can pair it with green blouse, violet blouse. Green and violet ആയിരിക്കും perfect contrast for this particular color. ഈ രണ്ട് കളറിൻ്റെ കൂടെയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകും. And the price for this saree is 27,840 rupees. 27,840 is the price of this saree. Okay. Moving on to the next saree. We didn't talk about the favorites today, le. Okay. I think this is my favorite number one from today's live session. Ooh. As always, I am heads over heels for vintage Kanchipuram, especially the heirloom pieces, and this one totally belongs in that category. The color combination, something which is very, very rare and unique to find. Beautiful color combination. Design is obviously the typical traditional Korwe vintage Kanchipuram with beautiful vintage borders and everything. Let's take a look at this in detail. Actually, ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട എല്ലാം അപ്പുറത്തായി പോയി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ബോഡി കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ, കാണിച്ചു തരാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബോഡി കളർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീച്ച് കളർ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പീച്ചാണ്. ഒരു പക്ക ബേബി പീച്ച് കളർ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഒരു പേസ്റ്റൽ പീച്ച് കളറിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഫുൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നൈസ് ആൻഡ് പ്രിറ്റി കളർ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ട്രഡീഷണൽ ബൂട്ടാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോറൽ ബൂട്ട ആസ് വെൽ ആസ് പേസ്ലി ബൂട്ടാസ്, മാങ്ങ പിഞ്ചും floral bouteimana, small size woven in a lighter tone of gold zari and it goes all throughout the body of the saree. That standing there, the best part of the saree for me is definitely the borders. Oru samshayilla, such a beautiful contrast to that baby peach color. Look at these basic bright colors that everybody loves. Idinte oru base parayumbo ivide oru black shade aanu varunathu. There's a tint of black outlined right here. And then you have these peacock and elephant bootas woven over the black silk.
then you have a bottle green silk, then you have a maroon color. So it's basically a nice and pretty, what do you call, adikku varisai border ana, but not patterns. You have pure silk varisai over here. And in between you have the traditional Veldari design, all in brighter tone of gold zari. It is the exact same borders on both sides. Rendu sidelum same border aanu. Innu nammal itta reel ille, that beetroot and violet color, aa oru saree style umayittu bhayangara close similar aayittu kedakkunna oru pattern aanu. That was also heirloom vintage. This is also heirloom vintage. Nice. Okay. Coming to the pallu, oof, I love this green. Okay, so this is how the body comes out. Because this area you will get all these bootas. Nare bootas varunundu. Look at this combination, guys. The peach and the green. That's pallu. Pallu comes in this bottle green color. Traditional style pallu with beautiful gold zari weaving all over. The border remains similar towards the pallu portion as well. And the blouse. Oof. Blouse also comes in the contrast color, which is the bottle. How come I didn't see this for the shoot? ഞാൻ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഷൂട്ടിന് കൊടുത്തേനെ. Okay, bottle green body, and you get the exact same borders on both sides for the sleeves. Now, the good part about this saree is you can pair this with so many different blouses. One is definitely the same blouse either, which is in bottle green color. You can also wear it with a maroon blouse, guys. There's a maroon color over here, or brown maroon shade. Adinte kudeyum idam. Ini adum allengil you can also wear it with black blouse with a green allengil maroon border. Anganeyum pair cheyam. That will be very different also. Okay, and the price for this particular saree is 27,000. 27,000. 27,000 is the price of this saree. That was my favorite pick number 1 from today's live session. Moving on to the next saree, the very, പിന്നെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രഷ് സാധനം. പക്ഷേ ഗൈസ്, the design pattern is very different. This again is a beautiful vintage heirloom Korvai Kanchipuram in the very popular rust and coffee brown combination. പക്ഷേ this is a little more darker rust കേട്ടോ, മറ്റേ ലൈറ്റ് റസ്റ്റ് കളർ അല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്കർ റസ്റ്റ് ടോൺ ആണ്. It has got a very pretty Vairausi check pattern all over the body of the saree. So that makes the saree very, very grand altogether. This is the whole body of the saree. Body comes in this dark rest shade, and you have Vairausi small cuttam design all over the body. Small checks that goes all throughout the body in Vairausi finish. And you also have the checks being highlighted. ഇത്രയും ചെറിയ checks ആയിട്ട് പോലും അതിനകത്ത് ബൂട്ട വീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You know, ഇത്രയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെക്സ് ആണ്, but you still have bootas inside the checks in both gold and silver zari. That makes the saree very grand altogether. Coming to the borders, you have the traditional vintage retapettu border, which is a gap border pattern. It's a wide border in the coffee brown color. The edges are gatti borders with beautiful boota pattern in bright gold zari. The center remains as plain silk, which is in the coffee brown shade. It is the exact same borders on both sides. So that is the whole look of the body of the saree. Okay, and then coming to the pallu. Pallu also comes in the coffee brown shade with the beautiful traditional style weaving all over the pallu in bright gold zari. And blouse piece also in the contrast color, which is coffee brown. The body is full plain pure Kanchipuram, and we get the exact same retapettu borders on both sides for the sleeve borders. Okay, and all kinds of jewellery would go very well with this saree as well. Korchu traditional vintage style jewellery aanengil athrayum nallathu. Price is 28,500. 28,500 is the price of this saree. Moving on to my favorite number 2 from today's live session, and this definitely I love because it's a vintage Kanchipuram, number 1. Second is the color combination. I love this manjal color. It's a nice and pretty mango yellow color. Korchu darker tone of mango yellow. Contrast color is this very pretty oru endha paraya idine, this is more towards violet alla
വൈനുമല്ല, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കളറാണ്. വയലറ്റ് എന്ന് പോയിട്ടുമില്ല, വൈനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രിറ്റി, എ വെരി വിൻറ്റേജ് ക്ലാസിക് കളർ കോമ്പിനേഷൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കാണുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. So these kind of color combinations are very much making making a comeback in the Kanchipuram silk industry now. Ingante colors aanu pettum kodal on demand with these vintage style borders. So beautiful mango yellow saree with very small, so it's a very well balanced saree because you have bootas all over the saree and also there's a lot of silk visibility. So small floral as well as paisley bootas woven all over the body of the saree in a lighter tone of gold zari. Coming to the borders now, like I mentioned, it's somewhere between oru violet and wine. A very beautiful and attractive border. ഒരു burgundy shade എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Medium width border with അടുക്ക് വരിസൈ weaving pattern again. It's a vintage style where you have different designs woven back to back all over the border. So you have beldari, you have bavanchi, you have bootas, animal bootas, അങ്ങനെ പല പല ഡിസൈൻസ് ആണ് ഓരോ ലൈനിലും വീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. all in bright gold zari. It is the exact same borders on both sides. രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം ബോർഡേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. Nice. Okay, now coming to the pallu. This is the pallu of the saree. Pallu also comes in that same burgundy wine shade where you have a traditional design pattern all over the pallu with bright gold zari weaving. The blouse piece also comes in that same color tone. ഇത് നമ്മുടെ ഈ കളർ വാടാമല്ലി കളർ. ഇത് ഞാൻ കുറേ നേരം ഇതിന് മലയാളത്തിൽ എന്തോ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുക. വാടാമല്ലി കളർ ഗൈസ്, അതാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ that is the color where the body of the blouse is full plain പട്ട് and we have the exact same അടുക്ക് വരിസൈ weaving pattern borders on both sides for the sleeves. So ഇതും 2G ആണ്, 2 grams of zari ആണ് and the price is 25,900. 25,900 is the price of this saree. Moving on to the last and final saree for today's live session and my personal favorite, number 3. A black Kanchipuram is always a treasure in your wardrobe എന്ന് ഞാൻ പറയും. ബ്ലാക്ക് കാഞ്ചിപുരംസിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ആൻഡ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈവൻ ദോ യു ഹാവ് എ ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈൻ ഓൺ എ ബ്ലാക്ക് കാഞ്ചിപുരം, യു ക്യാൻ ഈവൻ വെയർ ഇറ്റ് ഫോർ എ വെരി മോഡേൺ ഫങ്ഷൻ. എന്നാലും ആ ഒരു കളറിൻ്റെ ഒരു USP കാരണം, see, this is why I love it. That's a pallu, by the way. അത് ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ തുറന്നപ്പോൾ അതായിപ്പോയി. All right guys, so coming to the black Kanchipuram here, this is a beautiful charcoal black Kanchipuram and it has got beautiful chakra boota weaving all over the body of the saree. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതൊരു borderless saree ആണ്. ഇതിന് അങ്ങനെ as such there's no border for the saree like you see right here. It's just 3 very thin zari lines that goes all throughout the body of the saree on both the edges. അതാണ് ഇതിൻ്റെ borders. അല്ലാതെ this saree doesn't have a border as such. So this is the whole body part of the saree. Lot of people keep asking us for borderless kanjis and that too in black color is a win-win guys. Suitable for all age groups also. Coming to the pallu, idinte pallu aanu valliya or attraction. So this is a pallu. Pallu comes in this nice and pretty white color, or off-white color lana pallu, and the whole pallu is woven in thread. Thread weaving ആണ് പല്ലുവിൽ മുഴുവനും വരുന്നത്. There's no zari on the pallu. ആകപ്പാടെ ഈ എഡ്ജസിൽ വരുന്ന ഈ തിൻ ഗോൾഡൻ zari ലൈൻസ് ഇല്ലേ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ zari വരുന്നത്. Rest, this whole thing is woven in thread. So you can see that there are so many colors of thread that has been used. You have orange, you have wine, you have blue, you have green. But the design is very traditional. എല്ലാം നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈൻ ആണ്. But whole thing is woven in thread. Okay, ഈ സെൻറ്ററിൽ ഫുൾ ആനിമൽ ബൂട്ടാസ് ആണ്. യു ഹാവ് അന്നം ബൂട്ട, ഡിയർ ബൂട്ട, എലഫൻറ്റ് ബൂട്ട, ആനിമൽ ബൂട്ടാസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ woven in this dark green color thread. Very unique saree. Like I don't have to say, വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തോരം യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസാണിതെന്ന്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, നമ്മൾ ഈ സാരി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഉടുക്കുന്നത്, അതായത് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പം ഈ പല്ലുവിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന പോർഷനിലായിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു, ആസ് യു ക്യാൻ സീ, വലിയ തേരാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ തേര് ഡിസൈൻ, തേര് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. തേര് ഹാസ് ബീൻ വോവൻ
chariot. Basically chariot has been woven all over in very big size. Adum adinagathu you have peacocks also. Rendu peacock facing each other. Ingane varum. Ivide ella varunathu idippam njan blouse um kuda kaanichittu njan idonnu thornu kaanichara ട്ടോ. So this is the whole pallu, and then the blouse piece also is very unique, guys. The blouse piece also comes in that same off-white color, and you have the same peacock, elephant, deer, animal bootas. അതായത് നമ്മുടെ പല്ലുവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സെയിം ഡിസൈൻ goes all throughout the blouse piece. Full thread weaving ആണ് blouse pieceൽ വന്നിരിക്കുന്നത് with this green color thread all over. Okay, so either just imagine this against the black Kanchipuram. It is gonna look very classy, guys. ഭയങ്കര classy ആയിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഈ സാരി മാത്രം ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണ് ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ യു ഗൈസ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഉടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും കണ്ടോ, ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ആ തേരിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരും. ദ ചാരിയറ്റ് ബൂട്ടാസ് വുഡ് കം റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേട്ടോ. ഓ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ടെൽ യു ദ പ്രൈസ് അല്ലേ, അതിന് മുന്നേ ഞാൻ അതെല്ലാം തുറന്നും പോയി. ഓക്കെ, ദ പ്രൈസ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സാരി ഈസ് 27,000. 27,000 is the price of this saree. That's it, guys. So that's all for today. I hope you guys like the collection. So if you want to place an order for any of these sarees, please take a screenshot of the saree from this video and you can DM us on Instagram or WhatsApp. All our details are given in the description below. You can also come to our store directly for purchase. Our store is in Palarivattam, Chakraparamba, Cochin. We also have virtual shopping facility available where you fix a video call appointment with us. Take a look at the collection online and then make your purchase. We also have a website which is www.kanchivaram.in. We have all India delivery as well as international delivery available. Those placing an order online, make sure you ask for our exchange and return policies. A parcel opening video is a must for any kind of damage claims. And in today's live session, we featured only pure handloom Kanchipuram Pattu sarees. So any natural flaws like extra threads, thread pulls or small marks that marks the authenticity of a pure Kanchipuram silk saree will not be considered as damage. So that's all for today, guys. I'll see you again tomorrow. Take care and bye-bye.